Hi friends, today we are going to see about the elimination reactions of alcohol. First of all, what is elimination reactions? If the reaction, the two substituents are eliminated from the molecule and a new carbon to carbon double bond is formed between these two carbon atoms to which the eliminated atoms are grouped previously attached. The elimination is always accompanied with change in hybridizations. So in elimination reactions, the two things you want to remember. The first one, new carbon to carbon double bond is formed. Then second one, the change in hybridization. So we already studied in 11th standard. So elimination reactions, there are two types, E1 and E2. Unimolecular elimination reactions, bimolecular elimination reactions. E1 reactions, that takes place two-step process. It follows first order kinetics. E2, the rate of the reaction depends on both concentration of alkyl halides and base. It follows second order reaction. It will take place at single step. For example, when an alcohol, say ethyl alcohol, CH3, CH2, OH, is treated with suitable dehydrating agent. Dehydrating agent means the removal of waters from the molecules. For example, concentrate sulfuric acid is one of the dehydrating agent. So otherwise, phosphoric acid, H3, BO4, or anhydrous zinc chloride. These reagent can act as a dehydrating agents. Any one reagent you can write. ஏதோ ஒரு reagents வந்து நீங்க எழுதுனா போதும். ஸோ கார்பனா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு மென்ஷன் பண்ணுவாங்கம்மா. ரைட், இப்போ இந்த ஆல்கஹால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரசன்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்ஸில் டீஹைட்ரேஷன் மீன்ஸ் ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர்ஸ். ஓகேங்களா? இப்போ எங்கே வாட்டர் ரிமூவ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ ஃப்ரம் ஒன் கார்பன் H, then another carbon contain OH. The hydrogen and OH present in the adjacent carbon atoms of alcohols are lost. For example, I am going to write this formula CH2H. Now the OH and hydrogen is removed as a water molecule. This dehydration takes place at only 443 Kelvin. 443 Kelvin. You can get the product ethene. So the new carbon to carbon double bond is formed. CH2 double bond CH2 plus H2O. So ethyl alcohol is converted into ethene, the presence of dehydrating agents. So this reaction follows E2 mechanism because the primary alcohol group follows E2 mechanisms. So let us discuss mechanisms. So first, protonation. Alcohol வந்து பார்த்தீங்கன்னா protonation அது CH3, CH2, OH. Lone pair electrons நம்ம என்ன பண்ணுறோம், indicate பண்ணுறோம். Then H2SO4 ஃபார்முலாவை HOSO3H அப்படின்னு ஸ்பிட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறோம். இது ப்ளஸ்ஸு, இது மைனஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இட் அட்டாக் தி புரோட்டான். அப்போ வெளியே என்ன போகுங்க, S4O SO3H ப்ளஸ்ஸாக வெளியே போகுது. ஓகேங்களா? சரி, மைனஸ். ஓகேங்களா? இப்போது நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா புரோட்டானேஷன் ஆயிடுச்சு ஆல்கஹால். இப்போ ஃபார்முலா அப்புறம் எப்படி எழுதுவீங்க, CH3 நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதிக்கிறோமா, CH2H. ஓகே, தென் CH2OHH. ஓகே, இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. ஸோ திஸ் பாண்ட் shifted to here. அப்போ இந்த பாண்ட் இந்த இடத்துல there is a 3 bond இருக்கிறதுனால the oxygen carries positive charge. Therefore the H2O is removed. H2O is removed. Right. So now you can get the product CH2
double bond, இங்க இருக்கிற bond இங்க shift ஆயிருக்கு, இங்க ஒரு electrons, இங்க ஒரு electrons combine together to form a one more bond, double bond CH2 plus H2O. ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிரைமரி ஆல்கஹால் வந்து ஈத்தீனாக கன்வெர்ட் ஆகுது. வித் எலிமினேஷன் அப்படிங்கிறனால இங்கே இது எந்த டைப் ஆஃப் மெக்கானிசத்தை ஃபாலோ பண்ணுறதுன்னா E2. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பிரைமரி ஆல்கஹால் குரூப்ஸ் E2. சரிங்களா? அதே மாதிரி டெர்சரி ஆல்கஹால் எடுத்தீங்க அப்படின்னா it follows E1. Let us discuss. Okay, next example. Tertiary alcohols undergo dehydration by E1 mechanisms. There are E1 mechanism அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டெப்ல நடக்கக்கூடியதுமா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன நடக்குதுன்னா புரோட்டானேஷன். புரோட்டானேஷன். ஸோ டெர்சரி ஆல்கஹால் ஃபார்முலா CH3 bond C, CH3 CH3 bond OH. ஸோ ஆக்சிஜனில் இருக்கிற லோன் பேஸ் எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம வெளியே தெரிகிற மாதிரி போட்டுக்கிறோமா. தென் HOSO3H சேம் அதில் எப்படி நடந்ததோ அதே மாதிரி தான். அப்போது நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் இருக்குது, மைனஸ் O மைனஸ் SO3H வந்து ரிமூவ் ஆகிருக்கு. தென் புரோட்டானேஷனான காம்பவுண்ட் அப்படி எழுதுவோம், CH3 C CH3 CH3. okay, then bond OH H. The oxygen carries positive charge. This is a step 1. Step 1. The next step 2, dissociation of oxonium ion. So the oxygen carries positive charge, it is called oxonium ion. The dissociation of oxonium ion into carbocation. So dissociation of oxonium ion to carbocation. The carbon carries positive charge. Okay. இப்போ அந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கங்க. நம்ம மேலே ஸ்டெப் 1ல இருக்கிறத CH3 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 bond OH H. The oxygen carries positive charge. So this is a very slow process. It is a rate determining step. So இந்த இதான் நம்ம rate determining step அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஏன்னா E1 பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஸ்டெப் ரியாக்ஷன்ஸ், 2 ஸ்டெப் ரியாக்ஷன்ஸ் சொல்லிக்கிறோம். ஸோ 1 ஸ்டெப் இஸ் ஸ்லோ ப்ராசஸ், another ஸ்டெப் இஸ் ஃபாஸ்ட். ஸோ த ஸ்லோ ஸ்டெப் இஸ் ரேட் டெட்டர்மினிங் ஸ்டெப். இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஆல்கஹால் டெர்சரி ஆல்கஹால் டு 2-methyl 1-propene அப்படிங்கிறது எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா 2 ஸ்டெப்பில் இந்த ஸ்டெப் எந்த அளவுக்கு ஃபார்ம் ஆகுதோ, கார்போகேட்டையன் ஃபார்ம் ஆகிற டைம் வச்சு தான் நம்ம வந்து அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷனோட ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ கார்போகேட்டையான் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டெர்சரி கார்போகேட்டையான் CH3 bond C CH3 CH3. The carbon carries positive charge. This is a tertiary carbocation. This is the most stable and highly reactive. Plus H2O. Third step, deprotonation of carbocation to form alkene. So இப்போ இந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கங்க, CH3 C CH3 CH3. The carbon carries positive charge. ஸோ இந்த மெத்தல் குரூப்பை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா CH2H அப்படின்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதிக்கலாமா. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த பாண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகுது, இந்த கார்போகேட்டையானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி. ஸோ திஸ் ஸ்டெப் occurs at very fast. Then removal of protons. There is a deprotonation of carbocation to form alkene. So CH3 bond C, double bond CH2, single bond CH3. So name of this compound, so first carbon 1 2 3 1 2 3. So 2 methyl first carbon contain 1 propene, 2 methyl 1 propene. Therefore the tertiary butyl alcohol is converted into 2 methyl 1 propene by E1 mechanism. Okay, in the elimination reactions la very important for public, order of reactivity. So இது கண்டிப்பா 1 marks நம்மளுக்கு important. So the relative reactivities of alcohols in dehydration reactions. So the primary alcohol is less than
secondary alcohol. The secondary alcohol is less than tertiary alcohol. So on comparing the three type of alcohol, primary, secondary, tertiary, the tertiary alcohol immediately undergo dehydration compared with secondary alcohol and primary alcohol. Secondary alcohol is greater than primary alcohol. So இந்த ஆர்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பப்ளிக்கு இம்பார்ட்டன்ட் 1 marks மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க.